Happy morning to all my dear children. ஓகே, லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தை பற்றி பார்த்தோம். நவ் there is circulatory system finish, but this class nervous system. Okay, it is a nervous system. What is a nervous system? See, now the major function is called detect, receive and transport symbol. So this is a major function of a nervous system. அதாவது nervous system மூன்று ஃபங்க்ஷனில் தலையாய ஃபங்க்ஷன். ஒன்று டிடெக்ட், இன்னொன்று ரிசீவ், இன்னொன்று டிரான்ஸ்மிட் ஃபார் இம்பல்ஸ். ஓகே, இப்போ ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ், அதாவது தூண்டல் தொடங்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டையுமே பண்ணுது. டிடெக்ட் பண்ணும், ரிசீவ் பண்ணும், டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். ஸோ நவ் பிஃபோர் ஸ்டார்ட் த லெசன் ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் வாட் ஆர் த concept or topic wise of each this kind of nervous system. After completing lesson, student able to learn admire of nervous system as control and coordinating center of the body. See, it know about a coordinating system, especially neural coordinating system in our body. அதாவது நியூரல் கோஆர்டினேஷன் எப்படி நடக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் த காம்பனண்ட் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம், என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அனலைஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ், ஹவு வே ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ். நர்வ் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இம்பல்ஸ் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அனலைஸ் பண்ண முடியும். இம்பல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ஈவெண்ட். ஓகே, தென் understand division of human nervous system, how the way of divide in human nervous system based on their function, like general nervous system, peripheral nervous system, another one is called the autonomous nervous system, ANS. Next, important of different section of brain which are handled to different function. Okay, how as defined, there's a part of brain, especially forebrain, midbrain and hindbrain, and what are the way of responsibility functions are there. Then know about signification of reflex action and its operative pathway. And reflex action, see now that when unwanted necessary to touch the hot spot, suddenly withdraw your hand, this is able to have this way of a reflex action. These are asked to learn. Continues this all the lesson. The first is a topic of today we will learn introduction and structure of neuron and its types of neuron. That's it. Okay, first continue structure of neuron. See now that what is introduction about nervous system. It is one of the important function of in our body. See, it is as a master controlling and communication system in our body. See, know that without nervous system as to cannot able to work in our each of organ. So it is mainly major and master controlling and communication system of all the organs. See, it is one of the characteristic features of all living organism response to stimuli. See, when their organism is live or living, they can able to senses to atmosphere or around us. So stimuli is necessary even. The nervous system controlled and coordination all the essential function of in our body. Such way, stimulus is referred to change the chances in the environmental condition.
அப்போ ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அது ரெஸ்பான்ஸ் டு சான்சஸ் டு என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ வெளியில் நடக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதை இந்த தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டிமுலஸ். It may be that are detected by receptor at present in our body as to that way of reaction and response. அப்போ வெளியில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். Living organisms show the response different kind of stimuli. For example, of when there is a suddenly blinking of light during the night time, the closing of our eyelid. This is one of that response to stimuli in light. When there is when touch the unnecessary hot spot or a hot object, withdrawal your hand or on our body parts. That is one of that heat. When there see when cold when we drink of cold drinks for inside of fridge contain object, see I feel very sensitive and the drinking. And when suddenly then cracker are also bursting of any iodine substances, we can know the senses. And when making your mom to kitchen, the food blossomed of small in odor. This is also one of the smelling and also tastes. Taste in our body when the help up in tongue, touch when the feel to touch. Because in small children and when the born new children for start to earlier development growth and all their touch and feel to taste. And pressure to apply to pressure, pain, all there is applied gravitational force. This is all aspect is necessary know about nervous system. அப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம ஒரு சூடான பொருளை தொட்டாலோ நம்ம கடலை எடுத்துக்க முடியுது. பக்கத்தில் ஏதோ சவுண்ட் அதிகமாக கேட்குதுன்னா நம்ம அதை நம்ம உணர முடியுது. இது எல்லாத்துக்குமே நர்வஸ் சிஸ்டம். And coordination, what is meant by coordination? It to various proper response to set of function is called coordination. Okay, அதாவது coordination இருக்கணும். With there is a mutual understanding of organ and organ system. Because you know that an online class going to our school in through of WhatsApp way, some children are able to respond to coordinate. You and me and coordination necessary for that while the teaching of online. Okay, இப்போ நாங்கள் கிளாஸை ஆன்லைன் நடத்தும் போது நீங்களும் நாங்களும் கரெக்டாக கோஆர்டினேஷன் பண்ணால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் அதை சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாமோ நான் சரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாமோ அதுக்கான பலன் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் ஆஸ் டு ப்ளீஸ் அண்ட் கண்டினியூ தட் ஆல் த லெசன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் homeostasis. See, homeostasis is study the state of body functioning of organ and organ system. This is known as a homeostasis. See, in your book of the between of organ and organ system essential activity to maintaining as a physiological balance. This is known as a homeostasis. இப்போ நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய அந்த ஃபிசியலாஜிக்கல் பேலன்ஸை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஹோமோஸ்டாசிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஸ்டடி த ஸ்டேட் ஆஃப் பாடி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம். உடம்புல நடக்கக்கூடிய அந்த தன்மைகளை அதாவது பேலன்ஸ் அதுதான் பார்த்தோன்னா ஹோமியோஸ்டாசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம். See, now what is meant by nervous system? Nervous system, it's made up of all the nervous system. Okay, nervous system is made up of all nervous tissue with a form of distance component like neuron, neuroclia and also nerve fiber.
அப்போ நர்வ் சிஸ்டம் எதனால் ஆனதுன்னா நர்வ் ஃபைபர், நியூரான், நியூராக்லியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் கால்ட் நியூராக்லியா. அப்போ நர்வ் சிஸ்டம் இட் இஸ் 3 காம்போனன்ட் இருக்குது. ஒன்று நியூரான் சொல்லக்கூடியது, அடுத்து நர்வ் ஃபைபரு, இது நியூராக்லியா, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்வ் ஃபைபர். See, there is 3 components as to compose it. Let's we discuss one by one. Neuron and neuraglia and nerve fiber. What are they very different? Neuron is also another name is called a nerve cell. Which cell is the longest cell in our body as to name as called a neuron. Neuron is the longest cell in our body. So you know that உடம்புல ரொம்ப நீளமான செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூரான் தான். இட்ஸ் வெரி லார்ஜஸ்ட் செல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹியூமன் ஓவம். ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி cannot replace to again once is lost of life, that is cannot recap again to form. This is called a neuron. But neuron as to structural and functional unit of all nervous system. Okay, neuron it is a structural and functional of our nervous system. It is a nerve cell, also otherwise called a neuron. Next, structural and functional of nervous system, this is called a neuron. It is a longest cell in our body as length over the 100 micrometer. This cell highly specialized to detect, receive and transmit. These are mainly conducting function of nervous system, because when we carrying to electrical impulse toward one neuron to another neuron, this major part of the body. So it is also called a structural and functional of nervous system. The next neuroglia. See, neuroglia is nothing but it is a special supporting tissue of nervous system. It support, product and connect and remove debris from the nervous system. There are is also called a glial cell. There are non-existing supporting cell of nervous system do not initiate or conduct nerve impulse. See, before I told you neuron, it is a way of conducting, receive, transmit and conduct. Detect and receive, transmit. There are 3 functions I told you. இப்போ நியூரான் வந்து 3 ஃபங்க்ஷன் செய்யுது. அதாவது ரிசீவ் பண்ணுது, டிடெக்ட் பண்ணுது, டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது, ரிசீவ் பண்ணுது. ஆனால் நியூரோக்லியா இஸ் நாட் டு சேம் ஃபங்க்ஷன். இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணாது. த நெக்ஸ்ட் ஒன் நர்வ் ஃபைபர். See, nerve fiber, there is long slender process of neuron. Nerve fiber thread-like extension of nerve cell, it consisting of axon. The number of nerve fiber bundle of together form of neuron. Okay. Next we will go to structure of neuron. See, neuron is consists of majorly 3 parts. One is called a dendrite, another is called a cell body or cyton. The long distance cell branch is called a axon. So let's we discuss one by one. Okay, that's neuron. There are classed with 3 parts consist of dendrite, cell body also otherwise called cyton, axon, long distance cell branches. I told you. Let's come to one by one. Dendrites. See what is meant by dendrite. This is cyton gives to short fibers repeatedly branching. This is called a dendrite. டென்ட்ரைட்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைட்டான்லேருந்து மேலே போகக்கூடிய அந்த ஷார்ட் ஃபைபர்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க dendrites. What is the main function of dendrite? This is the received impulse from another neuron transmit toward the cyton.
இது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூரான் இருக்கக்கூடிய அந்த இம்பல்ஸை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு கீழே அப்படியே சைட்டான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செல் பாடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற வேலை தான் செய்யுது. இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு ரிசீவ் மெசேஜஸ் பார்ட். The next one is called cyton, also called cell body. What is meant by cyton? Also another name is called soma. Cyton is there also called pericardium. சைட்டானுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்கும் பாருங்கள். செல் பாடி, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டான், இன்னொன்று சோமா, அப்படி இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, பெரிகாரியன். See, it has a large, is to most visible to part of the nerve cell. It has a center of cytoplasm. They are also called, it consists of more than abundant of neuroplasm are there. அங்கே இருக்கக்கூடியது சைட்டோபிளாசம் இருக்குது நிறையா. சென்டர் ஹேஸ் டு நியூக்ளியஸ். சைட்டோபிளாசம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் the nissl granules. The granular substance called nissl granules. The cytoplasm has ribosome. It involved to protein synthesis. What is the main function of cyton or cell body? Receiving impulse transmit to axon. ஓகே சில்ட்ரன், இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் ரெண்டாவது சைட்டானை பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சான். ஆக்சான் இஸ், இப்போ பாருங்கள் சைட்டான் என்ன கொடுத்துருக்கு, பயோகெமிக்கல் மெஷினரி எஸ் சென்ட் டு சிக்னல். அப்போ டென்ட்ரைடு ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த சிக்னலை அப்படியே ஆக்சானுக்கு கொண்டு வர வேலை தான் இது. தென் ஆக்சான் லாங் டிஸ்டன்சல் பிரான்ச்சஸ் இஸ் known as called axon. Axon is main transmit messages and divided into axon of terminal. இப்போ axon என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். Axon have the bulb-like button-like appearance is called synaptic knob or button. அந்த பல்ப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பட்டன் என்னன்னா சினாப்டிக் knob. அப்போ பாருங்கள், சினாப்டிக் knob or button அப்படின்னு சொல்லுவோம். See our book clearly seen. Neuron consists of 3 cyton, dendrite, axon. இப்போ டென்ட்ரைன்ங்கிறது பாருங்கள் மேலே கொடுத்துருக்கு. அதை அதாவது அந்த இம்பல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுது, அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது எங்கே, சைட்டானுக்கு. இந்த சைட்டான்கிற செல் பாடி, அங்கே சைட்டான் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். அதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ், அதை சுற்றி இருக்கக்கூடியதான் வந்து பார்த்தோன்னா நான் என்ன சொன்னேன், நியூரோபிளாசம். அங்கே வந்து நெசில் கிரானுல்ஸ் இருக்குது. அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய லாங் டிஸ்டன்ஸில் பிரான்ச் பாருங்கள், ஆக்சானு சிலிண்டராக இருக்கும், சிங்கிளாக இருக்கும். இதில் அந்த பட்டன் மாதிரி இருக்க அமைப்புக்கு என்ன பேர்னா சினாப்டிக் knob. த கேப் ஆஃப் சினாப் அப்பியரன்ஸ் அந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் நோட்ஸ் ஆஃப் ரென்வியர். தென் இஸ் ஆக்சான் enclosed by fatty sheath is called myelin sheath. அந்த ஆக்சான்லேருந்து இந்த ப்ரொடக்டிவ் sheath, அந்த கவர்டு sheath பேர் myelin sheath. It's covered, myelin sheath covered by many like productive layer is called swan cell. They are also called neurolama. In axon consist of cytoplasm. They are also called axoplasm. இப்போ ஆக்சானுடைய ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் அப்படியே ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த சைட்டான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இம்பல்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அனதர் வந்து நியூரானுக்கு வந்து, அதாவது டெர்மினல் பிரான்ச்சஸ் சொல்லக்கூடிய பிரான்ச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்ப இன்னொரு நியூரானை கனெக்ட் பண்ணுறது தான். நெக்ஸ்ட் சினாப்ஸே. So what is meant by synapses? The junction of one neuron to another neuron that we have transferred. This is called synapse. அதாவது junction between synaptic knob, axon, one neuron to another dendron. This is called a synaptic junction. அதாவது ஒரு நியூரான்லேருந்து அனதர் நியூரானில் வந்து அந்த ஜங்ஷன் பண்ணக்கூடியதான் என்ன சொல்கிறாங்க, சினாப்சிஸ். There is released chemical as to transmit through the substance is called a neurotransmitter. Neurotransmitter is nothing but it is consist of chemical and neuron. See also called sodium potassium as pump. இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் பம்பாக இருக்கும். இங்கே தான் அது வழியாக தான் என்ன செய்யுது, அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது நம்ம நியூரானை.
And the next types of neuron. What are the way of types of neuron? Generally, there are maybe different types of neuron based on the structure and the function. அதாவது நியூரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன சினாப்சிஸ்னால் ஒரு நியூரான்லேருந்து அனதர் நியூரானுக்கு இம்பல்ஸை அங்கேருந்து கடத்தி அங்கே அடுத்த போகிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க சினாப்சிஸ் ஆர் சினாப்டிக் நாப்னு சொல்கிறோம். இங்கே டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான் எப்படி பிரிக்கிறாங்க பாருங்கள். அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வச்சும் பிரிக்கலாம், இன்னொன்று ஃபங்க்ஷனை. ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are three structure based on the one is called a unipolar neuron, bipolar neuron, another one is called a multipolar neuron. See your bookல கொடுத்திருக்கு. Unipolar neuron, only one nerve process aroused from the cyton. ஒரே சைட்டானில் ஒரே ஒன்று மட்டும் இது இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, unipolar neuron, which act as a both axon and dendron. The next bipolar neuron, there consist of two head. See, cyton gives rise to two nerve process. Cyton வந்து ரெண்டு nerve process கொடுத்தா அது என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த சைடு ஒரு ரெண்டு அந்த சைடு ஒரு ரெண்டு கொடுத்துருக்கு பாருங்க. It acts as a axon while another to dendron. Next multipolar neuron, cyton gives rise to many dendron. நிறைய டென்ட்ரைடு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, மல்டிபோலார் நியூரான். வேர் வி சீன் இன் மேஜர்லி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் நியூரான் இன் அவர் பாடி. எங்கே இருக்கும்னா இந்த டைப் ஆஃப் நியூரான், அதாவது ஒரே ஒரு ஹெட் இருந்தால் அது இப்போ சைட்டான்கிற ஒரு ஹெட்டாக வச்சுக்கோம், ஒரு ஹெட்டு அதிலேருந்து டென்ட்ரைட்ஸு எப்படி பிரியுதுன்னா அதை வச்சு நம்ம பிரிக்கணும். ஒரே ஒரு இது இருந்தால் அது ஒன் யூனிபோலார். சைட்டானில் பாருங்கள் ரெண்டு ஹெட்டு அப்போனா ரெண்டு பக்கெட்டு டிவிஷன் அதில் அது பைபோலார். அதே சைட்டான்லேருந்து பாருங்கள் சுற்றி டென்ட்ரைடு இருக்கப்போ மல்டிபோலார் நியூரான் சொல்கிறோம். இப்போ யூனிபோலார் நியூரான் எங்கே இருக்குன்னா பெரும்பாலும் நம்மளுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் செல்னு சொல்லக்கூடிய செல்லில் இருக்கும், ஜெர்மினல் எபிதிலியம் செல்லில். பைபோலார் நியூரான் வேர் வி ஃபவுண்ட் த ரீஜன் ஆஃப் இன் அவர் ஐ, ஈவன் ராட் செல் அண்ட் கோன் செல்லில் இருக்கும். மல்டிபோலார் நியூரான் சீன் இன் த பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின், அப்போ பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய நியூரான். ஸோ ஐ கிவ் யூ சம் மோர் இமேஜஸ் ரிலேட்டட் ஆன் தர். அப்போ யூனிபோலார் நியூரான், மல்டிபோலார் நியூரான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். சி யூனிபோலார் நியூரான் ஒன் செல் பாடி ஒன்று தான் இருக்குது. பைபோலார் நியூரான் பாருங்கள் செல் பாடிலேருந்து டென்ட்ரைட் ரெண்டு பிரியுது. மல்டிபோலார் நியூரானில் நிறையா வருது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு த பேசிஸ் ஆர் தர் ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷனை வச்சு பிரிக்கிறோம். ஃபங்க்ஷனை வச்சு எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா their way to act as a sensory function like which carried impulse from sense organ to their central nervous system. சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு சென்சஸை எந்த அளவுக்கு கேரி பண்ணதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க. சென்சாரி நியூரான் ஆர் ஆல்சோ கால்டு அஃபரன் நியூரான். இட் கேரிட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் சென்சர் ரிசெப்டர் டு சீனஸ். நம்ம கண்ணிலிருந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் கொண்டு வரல, அதுதான் சென்சாரி நியூரான். தென் ஆல்சோ கால்டு அஃபரன் நியூரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் மோட்டார் நியூரான் விச் கேரிட் இம்பல்ஸ் ஃப்ரம் ஜென்ரல் நர்வஸ் டு ஆர்கன் ஆஃப் த பாடி. இப்போ நான் பார்த்தேன், இப்போ புக்கிலேருந்து பார்க்குறீங்க, அப்படியே நீங்கள் இப்போ நடத்துகிற கவனிக்கிறீங்க, பார்த்தா இந்த தகவலை மேலே அப்படியே பிரெயின் கொண்டு வருதுன்னா அது சென்சாரி நியூரான் ஆர் ஆல்சோ கால்டு அஃபரன் நியூரான் சொல்கிறோம். மேலே பிரெயினில் போய் ஜென்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் மூலமாக நம்ம பிரெயின் அப்படியே திரும்ப வருது வரேன், திரும்ப வந்து இதை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க சார், இதை தான் சொல்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, அஃபரன் நியூரான் ஆர் ஆல்சோ எஃபரன் நியூரான் ஆல்சோ கால்டு மோட்டார் நியூரான். கன்வே இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் சிஎன்எஸ் டு மசில் ஆன் த கிளாண்ட். இதே வந்து மசில்ஸ் ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று தொடுறீங்க இல்லை தூக்குறீங்க, அது எது தூக்குறீங்க அப்படின்னு உணர்றது. தென் அனதர் அசோசியேஷன் நியூரான். இட் கண்டக்ட் இம்பல்ஸ் பிட்வீன் சென்சரி அண்டு நியூரான் அண்டு மோட்டார் நியூரான். இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட நியூரான் தான் அசோசியரி நியூரான் சொல்கிறோம். ஓகே, அதே மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் பிரிக்கிறாங்க. ஆக்சான் பீயிங் என்க்ளோஸ்டு ஃபேட்டி ஷீத்தை வச்சும் பிரிக்கலாம். அண்ட் நர்வஸ் டிஷ்யூ. அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் நர்வஸ் டிஷ்யூ பார்ப்போம். நர்வ் ஃபைபர் இஸ் டூ டைப் ஆஃப் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மைலின் சீத்து. மைலின் சீத்தை வச்சு நம்ம பிரிக்கலாம். ஒயிட் நியூரான் அனதர் ஒன் இஸ் கால்டு கிரே நியூரான் சொல்லுவோம், கலரை வச்சு. இது எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, an axon enclosed sheath of
fatty or productive sheath of myelin. This is called myelin sheath. ஒரு ஆக்சானில் அந்த ஃபேட்டி சீத்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மைலின் சீத்து என்க்ளோஸ்ட் ஆகிருந்தால் அதான் என்ன சொல்கிறாங்க, மைலினேட்டட் நியூரான். ஆர் அனதர் நேம் இஸ் கால்டு மெடுலேட்டட் நியூரான் சொல்லுவோம். See your book. Myelinated nerve fiber, their axon covered with myelin sheath. Then non-myelinated neuron, an axon not enclosed sheath of productive covering. This is called non-myelinated neuron or also called non-medullated neuron. அப்போ myelinated or non-medullated nerve fiber from white matter and gray matter of the brain. அப்போ myelinated neuron வந்து white matterம், non-myelinated வந்து gray matter of neuron நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, தீஸ் ஓகே. இப்போ என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்றைக்கி நியூரான்னா என்ன, டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான்னா என்ன, அதனுடைய மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன, நியூரானுடைய ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான் என்னென்ன இருக்குது, அதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், ஃபங்க்ஷனை வச்சு என்னென்ன பிரிக்கலாம், ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே சில்ட்ரன்ஸ், அடுத்த கிளாஸில் அப்போ பாருங்கள், இந்த இம்பல்ஸு இந்த இதுலேருந்து இன்னொன்று படுத்துறதுக்கு என்ன சொன்னால், யாஸ் கொஸ்டின் ஃபார் யூ. From transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron, this is what is அதுதான் சினாப்சிஸ் சொல்லுவோம். பாருங்கள், சி இங்கே இருக்கக்கூடிய நெர்வ் இம்பல்ஸ் இங்கே கொண்டு போகுது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படிங்கிறது எதனாலானது, வித் த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் நேம் இஸ் கால்டு சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப். ஓகே, தேங்க்யூ. ஐ கிவ் யூ homework later. If you in case of doubt arise in your mind, so come call to me. Thank you children.